Morning students. So today we can discuss about how to calculate unknown resistance using meter bridge. So this is second experiment in our section. So what are all the important things to be remembered while using meter bridge experiment is, see, meter bridge works under the principle called Wheatstone bridge. Wheatstone bridge, which is mainly used to calculate the unknown resistance of a complex network. So what are all the apparatus which is required for a meter bridge experiment is, we can see a meter bridge board was there, a meter bridge board. In this there will be different knob connections will be there. So the lower connection, this is called as point A. The lower connection, this is called as point A, and then the other lower connection which is called as point B. So we have to consider this as point B, and here you can see there was two L-shaped conditions. Two L-shaped conditions will be there to the right and to the left. Here you can see இங்கே ஒரு L-shaped connection உங்களுக்கு தெரியும், இங்கேயும் ஒரு L-shaped connection தெரியும். இந்த L-shaped connectionல தான் நம்ம வந்துட்டு resistance and then galvanometer, decade box, everything we are going to connect it. So here what are all the apparatus required is a meter bridge, or it is otherwise called as sliding wire bridge. Here you can see 2 points A and B in which there will be a thin wire will be given. So this wire will be made up of constantin or manganese, where we are going to measure the resistance. So it will be present over a meter scale. Meter scale மேல இந்த wire வந்து place பண்ணிருப்பாங்க. So இது மேல தான் நம்ம வந்துட்டு நம்ம current pass பண்ணி we are going to check how the resistance is going to be measured. So இதுக்கு பேரு meter bridge or sliding wire bridge board. ஓகேங்களா? Next we are going for the next component which is called as decade resistance box. So in the resistance box use பண்ணி we will be providing additional resistance to the wire. So அந்த unknown resistance கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் additional resistance இந்த boxல இருந்து நான் கொடுப்பேன். So இதுக்கு தகுந்தாப்புல current வந்து vary ஆகும். So அந்த current variation we can measure through the next device which is called as galvanometer. So galvanometer வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும், when all the four networks, அதாவது Wheatstone bridgeல தான் இது ஒர்க் ஆக போகுது. ஸோ நான் 4 பிரான்ச் நெட்வொர்க்குமே வந்துட்டு உங்களுக்கு சேமாக இருந்துச்சுன்னா, when the resistance of all the 4 networks are same, then the galvanometer will show null deflection. So galvanometer வந்துட்டு உங்களுக்கு null deflection காட்டும், which means it will be showing the pointer will be at the zero position. So இந்த zero position வச்சு தான் நம்மளுக்கு null deflection, that is all the 4 resistance are equal or not ங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம். Then we are going to measure this particular resistance box. So இது வந்துட்டு unknown resistance. இந்த unknown resistance தான் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ண போறோம்னா measure பண்ண போறோம். Okay, and then the remaining connections we will be using a key, then a battery which is given a supply for the circuit. So these are all the apparatus which is required to measure the unknown resistance: meter bridge, decade resistance box, galvanometer, unknown resistance wire, key, and then one more thing is sensible instrument which is called as jockey. இந்த jockey தான் வந்துட்டு current sense பண்ணி உங்களுக்கு galvanometersக்கு reading அனுப்பும். So these are all the apparatus required, children. Then how to connect this? So connections எப்படி பண்றது அப்படின்னா, as you can see here, connections பார்த்தீங்கன்னா லோவர் எண்ட் ஏன்ற பாயிண்ட்டை வந்துட்டு எதோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, பேட்டரியோட பாசிட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. So lower end A will be connected to positive of the battery, and then negative of the battery will be connected to the key. கீயோட அதர் எண்டிலிருந்து எங்கே போயிருக்குன்னா இந்த லோவர் எண்டோட அதர் பாயிண்ட்டுக்கு போயிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் பாயிண்ட் ஏ அண்ட் தென் திஸ் இஸ் பாயிண்ட் பி.
ஓகே. தென் அந்த எல் ஷேப் நெட்வொர்க்கில் இந்த இடத்துல we will be connecting that to the unknown resistance condition. இந்த இடத்துல so it will be connected to the unknown resistance condition. ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்தையும் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த unknown resistance பாக்ஸோட கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இதை தான் நம்ம மெஷர் பண்ணணும். ஸோ that will be connected over here. So these two places will be connected to the resistance box which we are going to measure. unknown resistance ஓட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இங்கே ஒரு ரெக்டாங்குலர் இது கண்டிஷன் வந்துட்டு இருக்கும் this area. ஸோ இந்த ரெக்டாங்குலர் கனெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 3 கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இதில் சென்டர் கனெக்ஷன், this center connection will be connected to galvanometer. சென்டர் கனெக்ஷன் வந்துட்டு எங்கே கனெக்ட் பண்ணிடுவோம்னா galvanometerக்கு கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ galvanometerோட பாசிட்டிவில் வந்துட்டு we will be connecting with the center of the board. Then negative of the galvanometer will be connected to the jockey. நெகட்டிவ் ஆஃப் த galvanometer வந்துட்டு எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா ஜாக்கியோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் unknown resistance and then galvanometer connection. So galvanometer வந்துட்டு பாசிட்டிவ் வந்து அந்த பாயிண்ட் டியோட கனெக்ட் ஆகும். நெகட்டிவ் ஆஃப் த galvanometer will be connected to the jockey. ஸோ இந்த ஜாக்கியை நம்ம அந்த மீட்டர் பிரிட்ஜில் இருக்கிற அந்த வயர் மேலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்லைட் பண்ணுவோம். ஸ்லைட் பண்ணி டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஃபைன் சில்ட்ரன். தென் அதர் எல் கனெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது. இந்த எல் கனெக்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த சர்க்யூட்டுக்கு நம்ம அடிஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். தட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் த்ரூ திஸ் decayed resistance box. So decayed resistance box, so which we can vary. As you can see here, இங்கே இந்த எல் கனெக்ஷன் ஒன்று இருக்குதா, இதில் வந்துட்டு இந்த நாபில் இருந்து it will be connected to decayed resistance box. So these two points will be connected to the decayed resistance box. So Wheatstone bridge என்ற principle in the meter bridge வந்துட்டு practically we are going to measure it. So இதெல்லாம் வந்துட்டு இதோட connections. So what is the procedure? The procedure to do this experiment. இதை எப்படி சார் செய்கிறது அப்படின்னா, see பேட்டரியை வந்துட்டு ஆன் பண்ணிட்டு we have to set it to 2 volt. Initially it has to be set to 2 volt. பேட்டரி ஆன் பண்ணி இதில் initially we have to set it to 2 or 4 volt. So I am setting this to 4 volt right now. So 4 voltல வைக்கிறேன். After setting that to 4 volt, we have to check whether this galvanometer and jockey is responding properly. So நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இனிஷியலாக வந்துட்டு இங்கே பேட்டரியில் வந்துட்டு 2 வோல்ட்டுன்னு செட் பண்ணிவிட்டு I have to take this jockey, இந்த ஜாக்கியை எடுத்து இந்த மீட்டர் பிரிட்ஜோட 2 எண்ட்லையும் வைக்கணும். ஓகே, ஸோ as you can see here I am placing out here. By placing here the galvanometer must show deflection to the right side like this. The galvanometer must show deflection to the right side. And then when I am placing the jockey to the other end, it must show the deflection in the opposite side. It must show deflection in the opposite side. So இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களோட connections correct அப்படின்னு அர்த்தம். So the galvanometer when it is showing deflections to the one side alone, then it is wrong. So உங்களோட ஜாக்கியை நீங்கள் நல்லா டைட்டாக கனெக்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதே போல் இங்கே இருக்கிற கனெக்ஷன்ஸும் டைட்டாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த எரர்ஸ் which will often happen while doing this experiment. So initially we have to switch on the battery, connect it to 2 volt. After that we have to check whether this jockey is working properly. So இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஜாக்கியை வந்துட்டு இந்த இடத்துலையும், that is மீட்டர் பிரிட்ஜோட ஒரு எண்ட்லையும் வச்சு பார்த்தா deflection, the galvanometer must show deflection to the right. Similar to that, when I am placing this jockey to the other side, the galvanometer must show opposite deflection காட்டணும். ஸோ 2 பக்கமும் டிஃப்ளெக்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்துட்டு ப்ராப்பராக கனெக்ட் ஆகிருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் we have to start our experiment. So how to start this experiment is, we are switching on the battery, we are connecting it to
4 volt. Here I have connected that to 4 volt. Then I have to provide resistance to the circuit. So resistance na provide pannano. So what I am going to do is I am going to turn this knob to 2. Okay, so 2 into 1 ohm. So 2 ohm resistance வந்துட்டு நான் இந்த சர்க்யூட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். ஓகே, a resistance of 2 ohm is given to this meter bridge. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா it was connected over here. So by doing this connection, there will be some kind of additional resistance will be given to the wire. So அதை செக் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இந்த ஜாக்கி எடுத்து இந்த வயர் மேலே நான் ஸ்லைட் பண்ணுவேன். At one particular point, this galvanometer will show deflection. That is to 0 deflectionக்கு காட்டும். இனிஷியலி இப்போ இது வந்துட்டு என்னென்னு இருக்குன்னா, இந்த galvanometer 0ன்னு காட்டிகிட்டு இருக்கு. நான் இந்த வயரில் வச்சு இப்படி ஸ்லைட் பண்ணும்போது it will be showing deflection. You can able to see நான் 2 ohm decade resistance கொடுத்துருக்கேன். It is showing some deflection. So ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல this becomes 0. ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, இந்த ஜாக்கியை அந்த வயர் மேலே நான் ஸ்லைட் பண்ணிகிட்டே வரும்போது ஒரு பாயிண்டில் தட் பிகம்ஸ் 0. யூ கேன் ஏபிள் டு சி. இந்த இடத்துல வைக்கும்போது the galvanometer is showing 0 deflection. So you can able to see at this point 26 என்ற பாயிண்ட்ல it is showing 0 deflection. சரிங்களா? ஸோ இந்த எண்டிலிருந்து that is point A லிருந்து இந்த 26 வரைக்குமான டிஸ்டன்ஸை வந்துட்டு we will be considering that as L. அதை Lன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் the remaining length இந்த 26 வரைக்கும் that will be called as L. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்துட்டு 100 minus L அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, so L was calculated, remaining we have to take it as 100 minus L. So 26 வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, remaining length கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு what we have to do is we have to subtract it. So 100 minus 26 it will be 74. அதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டமில் அந்த ரீடிங் கொடுத்துருப்பாங்க. You can take that as 100 minus L. So often you have to check the top reading alone. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்கள் மேலே இருக்கிற ரீடிங்கை தான் எடுக்கணும், கீழே இருக்கிற ரீடிங் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ ரிமைனிங் லென்த்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா 100 minus L. ஸோ இஃப் யூ ஆர் மூவிங் டு சம் அதர் பாயிண்ட்ஸ் யூ கேன் see the galvanometer will show different deflections. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் உங்களுக்கு இந்த இதில் ஸ்லைட் ஆகும்போது ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அது என்ன வரும்னா 0ன்னு வரும். ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்னங்கிறத கால்குலேட் பண்ணோம். ஆஃப்டர் ப்ரொவைடிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு த சர்க்யூட் யூ ஹாவ் டு ஸ்லைடு திஸ் ஜாக்கி ஆன் த வயர். இந்த மீட்டர் ஸ்கேலுக்கு மேலே ஒரு சின்ன வயர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வயரில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்படி ஸ்லைட் பண்ணணும். ஸோ we have to slide like this. அந்த வயர் மேலே இப்படி ஸ்லைட் பண்ணும்போது you will be able to get deflections. So at 26 it is showing 0 deflection, so that will be your first reading. So remaining length will be 100 minus L. So L என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா remaining வந்துட்டு 100 minus L அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும். Okay, so this is the procedure to do the experiment. Likewise, the experiment has to be repeated for different resistance. So முதல்ல வந்துட்டு 2 ohms னு செட் பண்ணோம் இல்லையா, decade resistance boxல 2 ohms னு செட் பண்ணோம். இந்த 2 ohmsங்கிறத next நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we have to change it to 3 ohms. 3 ohms னு வச்சிட்டு again I have to move this jockey on the wire. So இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறி இருக்கிறதுனால there will be deflection at some other points.
So we have to calculate what is that point. So in the mari, the experiment has to be repeated until for 6 readings. Okay. So at this point it is showing the zero deflection. இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 ohms செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 3 ohms செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உனக்கு எங்க zero deflection காட்டுதுன்னா it was showing at 34.5. at 34.5ல நான் ஜாக்கி பிளேஸ் பண்ணும்போது உனக்கு என்ன காட்டுதுன்னா இங்கே galvanometer வந்துட்டு ஜீரோ டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டுது. ஸோ தட் வில் பி யுவர் நெக்ஸ்ட் L2, அதாவது செகண்ட் ரீடிங் வந்துட்டு 34.5. அப்புறம் 100 மைனஸ் எல்லுன்னு எடுத்தோம்னா தட் வில் பி 65.5. ஸோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் டேபிளேட் பண்ணணும். லைக்வைஸ் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஹேஸ் டு பி ரிப்பீட்டட் ஃபார் 6 ரீடிங்ஸ். ஸோ முதல்ல டீகேட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸை வந்துட்டு 2 ohmஸில் செட் பண்ணணும், ரீடிங் என்னன்னு பார்க்கணும். தென் 3 ohm, தென் 4, 5, 6. Likewise the experiment has to be repeated and we have to tabulate the readings. So we have to tabulate the readings. So அப்படி tabulate பண்ணும்போது as you can see tabular column. So tabular column la you can able to see the first one is called as resistance, that is R. அடுத்தது வந்துட்டு எல், நம்ம மெஷர் பண்ணுற அந்த லென்த்து, எங்கே வந்து ஜீரோ டிஃப்ளெக்ஷன் கிடைக்குதோ அந்த லென்த்து. தென் தேர்ட் காலம் யூ கேன் சி தட் இஸ் 100 மைனஸ் எல். இங்கே கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூவை 100 மைனஸ் இந்த வேல்யூன்னு போட்டிங்கன்னா தென் யூ வில் பி கெட்டிங் த தேர்ட் காலம். தென் ஃபோர்த் காலம் வி ஆர் கோயிங் டு மெஷர் தட் அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி யூ நோ வி ஹவ் ஸ்டடீட் இன் அவர் சிபிஎஸ்இ தியரி இட் செல்ஃப் 100 minus L divided by L into R. So that will be the formula to calculate unknown resistance using meter bridge. So அந்த formula-வை base பண்ணி இங்கே நம்ம calculations பண்ணணும். Okay. So first one is 100 minus L divided by L into the corresponding resistance what we have fixed. ஓகே, அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இங்கே என்ன வந்திருக்குதுன்னா 8.4ன்னு வந்திருக்குது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரீடிங்க்கும் we have to repeat it. Fine. Then we have to take an average of all the values so that it will be providing you the unknown resistance value. So here you can see it was 6.4 ohms. So 6.4 ohms. Likewise we have to receive. So this is the procedure to do unknown resistance calculation using meter bridge. So this experiment will be repeated in different patterns. So என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இதில் வந்துட்டு இங்கே ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக we will be connecting another one more and that too will be connected in series. Then it will be connected in parallel and it will be repeated. That experiment we can see later, children. Thank you.